one for circle question. So for this question, we have line that intersect at P. So find the coordinate of P. So given two line, kita ada dua straight line, kita nak kena cari intersection. So ingat je konsep. When it comes to intersection, mesti kena guna konsep persamaan serentak. Simultaneous equation. Depends on the situation lah. Kalau kita nak cari coordinate, means dua value, maksudnya mesti ada dua equation. Soalan memang dah bagi terus dua equation, so that won't be a problem. Yang ni saya tak tunjuk lah jalan kerja, saya rasa nak cari point yang bersilang persamaan serentak je. Awak terus dapat jawapan lah patutnya kan. So in this case, our P should be -1, -3. Okay. Settle for that part. Next one, find the general equation of a circle. Equation circle. Touch the line 3x minus y equal to 0 at P. Dia guna word touch kat situ. So kalau touch je, kita kena tahu ini sebenarnya tangent. And has a center lying on the line. Another one tu. Okay, kalau ada center lalu atas garisan, that line would be a diameter. Alright, so in order to find equation circle, kita mesti cari center dulu. Now problem kita tak ada coordinate center. So kita try lukis lah situation soalan ni. Kalau tak lukis, tak nampak apa yang dia bagi sebenarnya kan. Okay, lukis tu agak-agak je lah ikut apa yang awak faham. Kita ada circle. Just now circle tu ada tangent to straight line. Okay, saya lukis je ni. Okay, and then tangent is 3x minus y equal to 0. Touch point P. Ada P kat situ. And P is -1, -3. Okay. Dah settle. Next kita ada another information. Kita ada another line that passes through the center. So satu straight line lagi passes through the center. That is diameter as I said before. X plus y equal to 0. Okay. So our target now in order to find equation of circle, kita mesti cari center, kita mesti cari radius. Dua benda ni awak mesti cari. Okay, itu target dia based on this situation. Okay, kita pergi kepada center dululah. Center should be in the middle. Okay, guna konsep lebih kurang macam part A tadi. If we want to find intersection point, coordinate center, dia mesti cari dua equation yang bersilang. Persamaan serentak. Itu konsep kita. Problem now for center, kita baru ada satu je equation yang lalu tu kan. X plus y equal to 0. Means now to find C, nak cari center, kita kena cari satu lagi garisan punya persamaan. Saya label. Something like that lah. Satu lagi garisannya macam tu. Okay. Itu garisan apa? Soalan saya sekarang. Yang saya lukis baru tu. Itu garisan apa sebenarnya? Okay. So that would be normal equation. Okay. Itu mesti garisan normal. Okay. Kenapa nak cari garisan normal? Biar ada dua equation bersilang kat center baru dapat coordinate center. So how do we find normal equation? Kita dah ada tangent. Bila dah ada tangent, ingat connection between tangent and normal, gradient must be -1. So kalau saya rearrange back equation tangent y equal to -3x means gradient for tangent would be -3. So bila dah dapat gradient for tangent -3, y equal to 3x. Tengok saya yang salah. Y equal to 3x, gradient for tangent would be 3, means now gradient for normal would be -1/3. Kenapa? Ingat gradient tangent times gradient normal equal to -1. Ini yang kita belajar last week. So once we obtain gradient normal, dah boleh cari equation normal. So equation for normal, remember formula y minus y1. So y1 apa? Coordinate P. So we have y plus 3 equal to, apa masalah ni? So equal to m -1/3 x minus x1. So x plus 1.
So simplify this up, kita dapatlah equation normal is basically y equal to negative x over 3 minus 10 over 3. Settle. Kita dapatlah equation normal. Negative x over 3 minus 10 over 3. Okay. So, bila dah ada dua equation, bolehlah cari intersection point for center. Itu saya tak tunjuk lah Awak buat je lah persamaan serentak. Equation tangent tu satu equation. Equation normally, second equation. Perform simultaneous equation. From there, terus dapat kedudukan center. So, center in this case should be 5 negative 5. Okay, itu situation je. Soalan ni tak berapa nak direct lah. Awak kena dapat idea sendiri how to find center. Okay, once settle with center, now we have to find radius. Kita dah ada coordinate center. Okay, awak dah ada juga coordinate P tu on the circumference. Means now, tak ada problem lah awak boleh cari radius. Ada banyak formula, up to you. Awak boleh guna formula distance, awak boleh guna formula shortest distance. Dua-dua awak boleh dapat radius, tapi pakai formula distance lagi senang lah kan. Okay, means now our radius would be distance between center to point P. Center to point P lah, CP. In this case, 5 plus 1 squared plus with negative 5 plus 3 squared. So our answer in this case should be set 40. Okay, dah dapat radius. Last part, we have to find equation. So, dah ada dua, ingat masuk dalam standard paling senang. So, we have x minus 5 squared plus y plus 5 squared equal to r squared. So, 40. But then, ingat soalan kita tak nak standard. Soalan nak general. So, expand. Dapatlah x squared plus y squared minus 10x plus 10y plus 10 equal to 0. Jalan kerja dia panjang lah. Ini contoh standard soalan level final exam for conics, circle especially. Situation dia tak berapa nak direct. Awak kena nampak apa yang awak nak kena cari kat situ. Okay. Okay ke? Ada soalan ke? Cuba jawab on mic lagi sekali. Saya rasa saya dah boleh dengar kot suara awak. Macam saya dah on. Okay, Miss. Okay. Saya dah boleh dengar suara. Alright, thank you. Ini penuh-penuh ni. Okay. Next. Question C. Show. Alright. Show that the point 10, 7 is located outside of the circle. Hence, find the length of tangent from the circle to point 10, 7. Okay. So, now kita ada satu lagi situation lain. Kita ada satu point 10, 7. Saya label lah kat mana-mana dalam lukisan ni. Dia tak logik tak apa tau. Tapi, biar benda tu membantu awak je biar faham situation soalan. Okay. So, now 10, 7. So we have to prove that this point is basically located outside of our circle. So kalau kita nak provekan benda tu outside circle, kita senang je konsep dia. Awak cari distance. Distance between center to that point. Because now kita dah ada radius. If our distance longer than radius, means it's outside circle. Kalau jarak dia tu less than radius, lagi kecil daripada kita punya R, maksudnya dia duduk dalam circle. Itu je konsep dia kalau kita nak show point tu outside or inside a circle. So saya cari je lah distance between center to that point. Saya namakan lah yang point ni. Saya letaklah ada point A terus kat situ. So now we have to find distance between C to A. So carilah jarak CA as usual, guna formula distance, banyak pakai kat situ. Saya pakai center minus that point So we would get, in this case, 13. Awak cari jarak, awak akan dapat 13. So, and this is basically lagi besar daripada radius. So, 10, 7.
lies outside of circle. Senang je konsep dia. Cari je radius. Cari jarak, distance. Kalau dia lagi panjang, dia luar. Kalau dia lagi pendek, dia duduk dalam. Okay. Last part, because now dia suruh cari length pula. Okay, jangan balik soalan. So, find the length of tangent from the point 10, 7. Kalau saya lukis balik circle tadi, sebab lukisan kita dah penuh sangat. Okay, kita ada circle. Kita dah tahu center 5, -5. 5, -5. And then we have point 10, 7 outside of circle. Kita nak cari length. Ingat kalau nak cari length of tangent je, saya suruh lukis segitiga kan. Okay, lukislah segitiga. And your right angle triangle. Okay. So, D is what we have to find. Just now kita dah cari dah distance between center to point, that is 30. Radius pun kita dah dapat tadi, set 40. So straight away by Pythagoras theorem, terus je lah cari length of tangent. In this case, it would be set of 13 squared minus 40. So our answer would be set of 129. Soalan C tu yang last tu dia dah guided sebenarnya. Awak dah ada info-info sebelum awak boleh guna to find length of tangent itself. Just make sure you understand the situation. Awak tahu nak kena guna formula yang mana. Okay, settle. Kita pergi last question for circle. So we have a circle lies in the first quadrant, touch x-axis, y-axis and a straight line. The point F lies on the straight line. Okay. And then find equation of circle, length of tangent, equation of another tangent from the point. Okay, ini sama juga. Situation dia kalau tak lukis, kita tak nampak apa yang soalan nak. So now try to sketch it first lah. We have a circle, first quadrant, touch x-axis, y-axis and then kita ada touch juga tangent. Lepas tu ada point lies on that tangent. Kita try lukis. Okay. Saya lukis dulu circle yang akan sentuh x-axis and y-axis. Okay, circle, touch x-axis, touch y-axis. Okay, itu situation ni lah because it's first quadrant. Next kita ada touch the line kan, tangent tadi. Okay, kita ada touch tu 3x minus 4y minus 20 equal to 0. Okay. And then we have a point lies on that line. Hati-hati kat sini, point tu dia tak cakap ada kat dalam circle kan. Dia cakap point tu ada atas line. So jangan assume point tu ada atas circle lah. Kita tak boleh assume dia macam tu. So saya letak point tu atas line. Dia bukan ada atas circle, dia ada atas line. So based on this situation, we have to find equation of a circle. Itu je cerita dia. Okay, sama konsep macam tadi. In order to find a circle, we must determine the center. We must find the radius. Dua benda ni kena cari. Okay. Kalau macam konsep tadi, kita ada satu tangent, kita ada point kat circle, kita cari another line normal, dapatlah coordinate center kan. But now kita tak ada problem macam tu. Kita tak ada point langsung atas circle. Okay, yang kita tahu the touch. Bila touch ni, awak sendiri kena nampak, okay, jarak tegak is radius. Kat situ saya label RR. Means coordinate of our center must be the same as our radius. Maksudnya kalau kita punya R tu, R, center would be RR. Itu je yang kita tahu. Okay, so kalau awak selak balik nota, selak balik nota kuliah, saya ada pesan. Okay, satu je cara kita nak cari radius. Sebab problem kita sekarang coordinate center is R kan. Maksudnya nak dapat center kita kena dapat radius. So satu je cara kalau kita nak cari radius, provided that we have coordinate of center. Center kita tahulah sekarang ni because it's RR. Plus equation tangent.
Itu je yang kita ada dalam soalan sekarang kan. Kita ada coordinate center, RR. Kita ada equation tangent. So, kalau kita nak dapat radius, based on these two, satu je formula yang awak boleh pakai, we must use shortest distance formula. Or you can use shortest distance or perpendicular distance, jarak tegak ataupun shortest distance lah kat situ. Okay, so ingat balik formula shortest distance. R is basically AH plus BK plus C divided by set of A squared plus B squared. What is ABC? ABC is coefficient from our tangent equation to AX plus BY plus C. So directly substitute here. A is 3. H2 center. HK center. So 3R plus BK. So minus 4R minus 20 divided by set of A squared plus B squared. So 9 plus 16. Saya highlight lah pakai ni. So 3 tu dapat daripada A. Okay. Negative 4 is B. Negative 20 is C. And then HK is coordinate for center. That's how we get RR. Okay. After that, simplify. Okay. Hati-hati kat sini ada melibatkan modulus. Jangan lupa je lah awak dah terror dah sem lepas tu. So bahagian bawah tu, set 25 is 5. So kita dapat 5R equal to modulus of simplify what's inside the modulus. We have negative R minus 20. So kita ada modulus kat sini and then ada variable R, means that to simplify that out awak kena guna plus minus. Kan? Ada absolute value kena buka lah pakai plus minus. So first case negative R minus 20 is 5R. Awak dapat 6R is negative. R would be negative 10 over 3. Yang ni kita terus reject lah. Why? Because radius cannot be negative. Kita pergi second case. So second case, negative R minus 20 is negative 5R. Sebab dia plus minus tadi. Simplify this up. We get 4R is 20. R would be 5. Ini kita terus accept. So we can conclude now. Center would be 5, 5. Radius would be 5. Teruslah masuk dalam equation. So x minus 5 squared plus y minus 5 squared equal to r squared. So equal to 25. Soalan tak ada cakap nak general ke nak standard. So tinggal dalam standard pun tak salah. Tapi kalau nak extra sikit awak nak cari, nak kasih juga general, expand je lah. Dapat lah. Okay. Ini another pattern jugalah. Kena lama sikit fikir. Kena tengok apa yang awak nak kena guna. Apa yang dia bagi. Macam mana situation soalan tu. Dia kena lambat sikit berfikir lah kat situ. Analyse satu-satu situation. Circle the problem dia macam tu lah. Okay. Next question. Length of tangent from point F and then equation of another tangent. Yang tu saya rasa saya tak payah discuss lah kot. Dia senang dia tu. Awak dah ada center, awak dah ada radius. Dia suruh cari length of tangent from F. Lukis segitiga. Fokus kat sini ni. Kita dah ada radius. Sini. Dia suruh cari length tu. So, awak dah ada segitiga, awak dah ada radius, awak boleh cari distance center pergi ke F. After that, awak dapatlah length of tangent for F. That shouldn't be a problem After that, you have to find another equation of tangent at F. Yang tu pun saya rasa tak ada masalah lah. Awak boleh cari je. Itu soalan guna formula terus dapat jawapan. Dia tak ada pusing-pusing apa-apa. Yang problem dia, equation circle tadi. Kalau kita tak faham konsep center is RR, awak tak ingat konsep nak kena pakai shortest distance formula, then awak stuck kat soalan ni. Okay. Settle for circle.